в сознание Кришны, то неважно, сколько хорошего или плохого происходит с нами в жизни, наше сознание, оно остается незатронутым. So we have to pray for that. Нам стоит молиться именно об этом. Krishna can do anything. Кришна способен на все. Sickness, health, just comes and goes. Like I know, it was with Chайтanья Swami when he was really sick, and his only frustration was he had to sleep so much and he couldn't do any service. Otherwise, he never complained about the sickness. Я помню, когда наш Шридар Свами, он заболел, он никогда ни на что не жаловался. Я помню, что единственный раз, когда он жаловался, это что ему из-за болезни приходится очень много уделять времени сну, и он не может выполнять служение, как раньше. Но я обратила внимание, что на саму болезнь он никогда не жаловался. Although he did, try to do something to help, but when he realized that nothing could be done, then he just went to Mayapur and joyfully hung around till he left. Он так или иначе он старался выполнять какие-то служения, но когда он понял, что уже не в состоянии что-либо делать, он просто отправился в Майяпур и в очень таком позитивном настроении оставил это тело. Yeah, Chaitanya-чаритамрита. Prabhupada said when he was on the boat and it wasn't very materially comfortable with sickness and everything, that was his only solace. Шрила Прабхупада вспоминает, что когда он был на корабле, он болел сильно, и у него была с собой только Чайтанья-чаритамрита, он чувствовал себя чрезвычайно дискомфортно на корабле и в теле, и эта Чайтанья-чаритамрита была его единственным прибежищем и успокоением. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also said that in his last days, Chaitanya-чаритамрита was his only solace. И также Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в свои последние дни на этой планете говорил, что также, что Чайтанья-чаритамрита является его единственным умиротворением, как прибежище, можно сказать. I don't know if anybody's ever seen it. You see that Krishna book, how big it is? Вы видите, какая большая Кришна бук раньше была? That's the original Krishna book. Это оригинальный Кришна бук. It's huge. Yeah, and that's Kamalini Das. She's still distributing books. А Матаджи, которая держит книгу, она до сих пор распространяет их. What's his name? Harinam. Not Harinam, something. Famous Kirtan. All right, so, and the first Chaitanya-charitamrita we had to distribute was that size also. And we distributed them right in the street and the airport. Amazing. All right, so here we go. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarini Shri Krishna Chaitanya Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami.
Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Hari Hari Bali Loka Hari Shitahanu Janmila Chaitanya Prabhu Nama Janmaiya. In jubilation, everyone was chanting the holy name of the Lord, Hari Hari. And Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu then appeared, after first causing the appearance of the holy name. Are you there? Haribol. Yeah, I'm here. Yeah, I was off, my sound was off. Ади-лила, 13 глава, 21 текст. Охваченные ликованием, все люди произносили имя Господа Хари-Хари. Тогда вслед за святым именем, которое он выслал вперед, явился сам Господь Шри Чайтанья Махапрабху. He caused the appearance of the holy name because he appeared at the full moon eclipse. So everybody was chanting. Okay, what's going on your side? On my side, nothing. Did you read the 21? Yeah, I can read again. Okay. Janma Balya Poganda Kaishoda Yuva Kale Harinama Laoyaila Prabhu Nana Chale. In his birth, in his childhood, and his early and later boyhood, as well as his youth, Lord Chaitanya Mahaprabhu, under different pleas, induced people to chant the holy name of Hari, the Hare Krishna Maha Mantra. Во время своего рождения, в детстве, отрочестве и юности Господь Чайтанья Махапрабху под разными предлогами побуждал людей произносить святые имена Господа Хари, Махамантру Хари Кришна. Balya Baba Chale Prabhu Kadena Kandana Krishna Hari Nama Shuni Rahaye Rodana. In his childhood, when the Lord was crying, he would stop immediately on hearing the holy name of Krishna and Hari. В детстве, едва услышав святые имена Кришны и Хари, Господь тут же переставал плакать. Atayeva Hari Hari Bale Nari Gana Dekite Aise Yeba Sarva Bandhu Jana. All the friendly ladies who came to see the child would chant the holy name Hari Hari as soon as the child would cry. Поэтому стоило ему заплакать, все соседские женщины, что приходили посмотреть на ребенка, начинали петь святые имена Хари-Хари. Gora Hari Bale Tare Hase Sarvanari Atayeva Haila Tanra Nama Gora Hari. When all the ladies saw this fun, they enjoyed laughing and called the Lord Gora Hari. From then on, Gora Hari became another of his names. Забавляясь этим, женщины смеялись и называли его Гора Хари. С тех пор Гора Хари стала одним из его имен. Yeah, that one used to be chanted a lot. Balya Vayasa Yabat Nate Kari Ata Poganda Vayasa Yabat Vivahana Kaila. His childhood lasted until the date of Hate Kadi, the beginning of his education. And his age from the end of his childhood till he's married is called Poganda.
Его детство закончилось, когда был совершен обряд, знаменующий начало обучения Хатха-кхади. Весь период его жизни с этого дня и вплоть до женитьбы называется Пауганда. Vivana Karue Haila Navina Yovana Sarvatra Lao Yaila Prabhu Nama Sankirtana. After his marriage, the youth began, and in his youth he induced everyone to chant the Hare Krishna mantra anywhere and everywhere. Женитьба знаменует начало юности Господа, и в юности своей Господь также побуждал людей везде и всюду петь Махамантру Харе Кришна. Poganda Vyasa Padena Padana Shishya Gane Sarvatra Kadena Krishna Namara Bhakyane. During his Poganda age, he became a serious student and also taught disciples. In this way, he used to explain the holy name of Krishna everywhere. В возрасте Пауганды Господь был прилежным учеником и одновременно сам начал учить других. При этом он везде и всюду говорил о святом имени. Sutra Vritti Panjitika Krishnete Tatparya Shishyara Pratite Haya Prabhava Ascharya. When the teaching a course in grammar, Vyakarana, and explaining it with notes, Chaitanya Mahāprabhu taught his disciples about the glories of Lord Krishna. All explanations culminated in Krishna, and his disciples would understand them easily. Thus his influence was wonderful. Уча грамматике Вьякарана и объясняя ее на примерах, Шри Чайтанья Махапрабху рассказывал своим ученикам о величии Господа Кришны. Все его объяснения были связаны с Кришной, и ученики легко понимали их. Столь удивительным было влияние Господа. Srila Jiva Goswami compiled a grammar in two parts named Lagu Hari Namamrita Vyakarana and Brihadari Namamrita Vyakarana. If someone studies these two texts of Vyakarana or grammar, he learns the grammatical rules of Sanskrit grammar language and simultaneously learns how to become a great devotee of Lord Krishna. Really amazing thing. Комментарий. Взяв за основу данный метод обучения, Шрила Джива Госвами написал учебник санскритской грамматики в двух частях, которые называются Лагу Хари Намамрита Вьякарана и Брихад Хари Намамрита Вьякарана. Этот учебник не только позволяет выучить правила грамматики санскрита, но и дает возможность стать великим преданным Господа Кришны. Purport. In the Chaitanya Bhagavat Madhyakanda first chapter, there is a statement about the method by which Chaitanya Mahaprabhu taught grammar. Lord Chaitanya Mahaprabhu explained the aphorisms of grammar to be eternal, like the holy name of Krishna. As stated in Bhagavad Gita 15:15, Vedaista sarvaya rahama vedya, the purport of all revealed scriptures is understanding of Krishna. Therefore, if a person explains anything that is not Krishna, he simply wastes his time laboring hard without fulfilling the aim of his life. If one simply becomes a teacher or professor of education, but does not understand Krishna, it is to be understood that he is among the lowest of mankind. As stated in the Bhagavad Gita, Nada Dhamma Maya Parita Jnana. If one does not know the essence of all revealed scriptures, but still becomes a teacher, his teaching is like the disturbing braying of an ass. Hee-haw, hee-haw. В 5 главе Ади-лилы Чайтаньи Бхагавати содержится более подробное описание метода, который Господь Шри Чайтанья Махапрабху использовал для преподавания грамматики. Господь объясняет, что правила грамматики вечны, как вечно святое имя Кришны. В Бхагавад-гите 15:15 говорится, все бога откровенные писания призваны помочь человеку постичь Кришну.
Поэтому если кто-то говорит на темы, не связанные с Кришной, то он просто попусту тратит время. И несмотря на все усилия, не приближается к цели жизни. Учитель или преподаватель, который не знает, кто такой Кришна, по словам Бхагавад-гиты, относится к низшему разряду людей. Если человек не постиг суть всех священных писаний, но несмотря на это учит других, его преподавание подобно назойливым крикам осла. Prabhupada said, but the donkey thinks it's his, singing opera songs or something very beautiful. Но при этом осел, когда вот мычит, он считает, что и звуки, которые он издает, они подобны оперному пению красивому. And probably the female donkeys like it. И вполне возможно, что ослихам, женщинам ослам нравятся эти крики осла. Yare deke tada kahe kaha Krishna nama, Krishna name basaila navadvipa grama. When Lord Chaitanya Mahāprabhu was a student, he asked whoever he met to chant the Maha Mantra. In this way, the whole town of Navadvipa was chanting. Учась в школе, Господь Чайтанья Махапрабху просил всех, кто встречался ему, повторять Махамантру Хари Кришна. Так он наводнил звуками святого имени всю Навадвипу. So you might see on Facebook, there's one Mataji lately, I can't remember her name, another boy started it. They just go with mantra cards and ask everyone to chant, make a little movie, and people love it, I know one of my godbrothers, he's doing that for years. A couple of them, they just go and tell everybody, I've been asked to ask everybody I meet to chant this mantra, can you do it? And then they tell people, wow, that's great, you really did great, you're an expert. But everybody becomes so happy. Anyone who will read it. I suppose some people say no way, but so let's get that started in your country there. Есть такая тема, ее начала одна девушка, и там парень к ней присоединился, они просто ходят с карточками с махамантрой, подходят к людям и просят их повторить мантру, и делают из этого маленькие ролики. Но я знаю, что несколько моих духовных братьев, они уже годами это делают на протяжении многих лет. Они просто подходят и говорят, вот меня попросили узнать, сколько людей могут повторить эту мантру. Можете ее повторить? И человек повторяет, и ему говорят, вот у вас очень здорово получилось. И люди, конечно, кто-то откажется, но в основном люди соглашаются, и они очень счастливы потом. И я думаю, что вам надо начать это делать у вас в стране тоже. Yeah, okay. We'll keep reading now. So we can get the whole town of Tel Aviv and the whole country of Israel and the whole world. Purport. Чтобы мы весь мир заполонили святым именем, включая Тель-Авив и Израиль. The present Navadvip Dham is but a part of the whole of Navadvip. Navadvip means 9 islands. These 9 islands, which occupy the area of land estimated at 32 square miles, are surrounded by different branches of the Ganges. In all 9 of these islands of the Navadvip area, there are different places for cultivating devotional service and rice. It is stated in Srimad Bhagavatam 7.5.23 that there are Navavida Bhakti, 9 different activities of devotional service. Комментарий. Нынешняя Навадвипа Дама – это только часть всей Навадвипы. Навадвипа означает 9 островов. Эти 9 островов, которые занимают площадь равную примерно 80 квадратным километрам, омываются рукавами реки Ганги. Каждый из 9 островов Навадвипы связан с одним из 9 методов преданного служения. И в Шримад Бхагаватам говорится, что есть 9 видов деятельности в преданном служении. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Bandhanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam.
There are different islands in Navadvip for cultivation, these 9 varieties of devotional service. Antardvip, Samantadvip, Godrumdvip, Madhyadvip, Koladvip, Ritudvip, Janudvip, Modadrumadvip, and Rudradvip. According to the settlement map, our ISKCON Navadvip Center is situated on the Rudradvip Island. Below Rudradvip is Antardvip, is Mayapur. In the Sri Jagannath Mishra, father of Chaitanya Mahaprabhu, used to reside. In all these different islands, Lord Chaitanya Mahaprabhu, as a young man, used to lead his Sankirtan party. He thus inundated the entire area with the waves of love for Krishna. Остров Навадвипа олицетворяет эти 9 разновидностей преданного служения и называется соответственно Антардвипа, Самантадвипа, Годрумдвипа, Мадьядвипа, Коладвипа, Ритудвипа, Джанудвипа, Модадурмадвипа и Рудрадвипа. Согласно топографической карте отделения из Навадвипе, находится в самом центре острова Рудрадвипа. Ниже на острове Антардвипа находится Майяпур, где жил Джаганнатха Мишра, отец Чайтаньи Махапрабху. В юности Господь Чайтаньи Махапрабху регулярно обходил все 9 островов Навадвипа с группой Санкиртана, так как погрузил всю эту область в океан любви Кришны. Inundated, flood. Now we have to flood the world. А теперь нам надо затопить весь мир. Because in a flood, everything gets caught up. Потому что в потопе ничто не может, как сказать, спасти, все покрывает. Kishora Vayase Arambila Sankirtan Ratra Dine Prema Nitya Sange Bhakta Gana. Just prior to his youthful life, he began the Sankirtan movement. Day and night, he used to dance in ecstasy with his devotees. Перед самым вступлением в пору юности Господь положил начало движению Санкиртаны. День и ночь он в экстазе танцевал вместе со своими последователями. Nagare Nagare Brahme Kirtana Kodiya Vasaila Tribhuvana Prema Bhakta Diya. The Sankirtan movement went from one part of town to another as the Lord wandered everywhere performing Sankirtan. In this way, he inundated the whole world by distributing love of Godhead. Движение Санкиртаны переходило из одной части города в другую, когда Господь обходил его с киртаном. И так, раздавая каждому любовь к Богу, он затопил весь мир. Purport. One may raise the question of how 3 worlds become inundated with love of Krishna, since Chaitanya Mahaprabhu performed kirtan only in the Navadvip area. The answer is that Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. The entire cosmic manifestation results from the Lord's first setting it in motion by time. Similarly, since the Sankirtan movement was first set in motion 500 years ago by Chaitanya Mahaprabhu's desire that it spread all over the universe, the Krishna conscious movement, in continuity with the same motion, is now spreading all over the world. And in this way, it will gradually spread all over the universe. With the spread of the Krishna conscious movement, everyone will merge in the ocean of love of Krishna. Wow. That's a nice one, isn't it? Комментарий. Кто-то может спросить, как Чайтанье Махапрабху удалось затопить любовью к Кришне все 3 мира, если киртаны проводились только в Навадвипе? Ответ таков. Господь Шри Чайтанья Махапрабху – это сам Кришна. Все мироздание приводится в движение начальным импульсом, исходящим от Господа. Точно так же 500 лет назад Чайтанья Махапрабху положил начало движению Санкиртана, желая, чтобы оно распространилось по всей Вселенной. И теперь движение сознания Кришны распространяется по всему миру. Со временем оно охватит всю Вселенную. А когда движение сознания Кришны распространится, все погрузится в океан любви к Кришне.
Gauranga. So, you ever think about how it can spread all over the universe? Когда-нибудь вы думаете о том, как это может распространиться по всей Вселенной? So Prabhupada, another purport, he gives some explanation. Прабхупада в одном из других комментариев, он дает пояснение этому. He said, just like it spread all over this planet in 10 years, similarly it spread all over the universe. Он говорит, что так же, как это в течение 10 лет по всему миру начало распространяться, поэтому таким же образом оно распространится по всей Вселенной. So one thing is the demigods are watching it and they take it up. И также полубоги, они наблюдают за этим движением, и они также его подхватывают. Demigods are coming and taking birth and joining the Sankirtan movement, then going back to their heavenly planets. Полубоги рождаются и тоже присоединяются к движению Санкиртаны, а потом возвращаются на свои райские планеты. Devotees, may take birth in heavenly planets and preach there. Преданные могут принять рождение на райских планетах и начать проповедовать там. Also may go to hellish planets. И они могут также отправиться на адские планеты. So anyway, it's not so really inconceivable. То есть это не так уж и непостижимо, потому что это уже происходит. It's spreading all over this crazy planet. So это уже распространяется по нашей сумасшедшей планете, то почему бы это не распространилось по другим? Okay. Chabisa Vatsara Aiche Navadvipagrame Lao Yaila Sarvaloke Krishna Prema Name. Lord Chaitanya Mahāprabhu lived in the Navadvip area for 24 years, and he induced every person to chant the Hare Krishna Maha Mantra and thus merge in love of Godhead, love of Krishna. Господь Чайтанья Махапрабху прожил в Навадвипе 24 года. Все это время он побуждал всех и каждого повторять мантру Харе Кришна, одаривая людей любовью к Богу. For his remaining 24 years, after accepting the renounced order, he stayed at Jagannath Puri with his devotees. После того, как Махапрабху дал обет отречения от мира, оставшиеся 24 года он прожил вместе со своими последователями в Джаганнатхапуре. Taramaje Nila Chale Chaya Vatsara Nitya Gita Prema Bhakti Dana Nirantara. For 6 of those 24 years in Nilachala Puri, he distributed love of Godhead by always chanting and dancing. Первые 6 лет из 24 проведенных им в Нилачале Господь постоянно пел и танцевал, раздаривая любовь к Богу. Sekta Bandhu Ada Goda Vyapi Vrindavana Prema Nama Padicharya Kodila Brahmana. Beginning from Cape Comorin and extending through Bengal to Vrindavan, during these 6 years he toured all of India, chanting, dancing, and distributed love of Krishna. В этот период он также обошел всю Индию, пройдя от Бенгалии до мыса Канья-Кумари и посетив Вриндаван, при этом он пел, танцевал и раздавал всем любовь к Богу. Adi-lila nama lila mukya dama Shesha Ashtadasa Varsha Anchalila Nama. The activities of Lord Chaitanya Mahāprabhu in his travels after he accepted sannyas are principal pastimes. His activities during his remaining 18 years are called Anchalila, or the final portion of his pastimes. Деяния Господа Чайтаньи Махапрабху во время его путешествий, после того, как он принял саньясу, это его главные лилы. Его деяния последних 18 лет именуются Ади-лилой, и
или заключительными играми. Taramaje chaya vatsara bhakta gana sange prema bhakti lao yaila nitya gita range. Of those 18 years, he continuously stayed at Jagannath Puri. He regularly performed kirtan, inducing all the devotees to love of Krishna by chanting and dancing. We get this Nitya Gita words over and over again. Chanting and dancing. Эти слова пел и танцевал, повторяются в этих стихах много. 6 из последних 18 лет он оставался в Джаганнатха-пури, погруженный в киртан, побуждая преданных петь и танцевать, тем самым разливая в них любовь к Кришне. Dvadasha Vatsada Shesha Rohila Nila Chale Prema Vashta Shikaila Asvadana Chale. For the remaining 12 years, he stayed at Jagannath Puri. He taught everyone how to taste the transcendental mellow ecstasy of love of Krishna by tasting it himself. Последние 12 лет он жил в Джаганнатха-пури и на собственном примере учил всех наслаждаться трансцендентным вкусом эстетической любви к Кришне. A person who is advanced in Krishna consciousness always feels separation from Krishna because such a feeling of separation excels the feeling of meeting Krishna. Chaitanya Mahāprabhu, in his last 12 years of existence within this world at Jagannath Puri, taught the people of the world how, with the feeling of separation, one can develop his dormant love of Krishna. Such feelings of separation or meeting with Krishna are different stages of love of Godhead. These feelings develop in time when a person seriously engages in devotional service. The highest stage is called prema bhakti, but this stage is attained by executing sadhana bhakti. Комментарий. Человек, обладающий сознанием Кришны, всегда ощущает разлуку с Кришной, поскольку это чувство сильнее, чем радость встречи с ним. Свои последние 12 лет в этом мире, находясь в Джаганнатха-пури, Шри Чайтанья Махапрабху учил людей тому, как чувство разлуки с Господом помогает пробудить в себе дремлющую любовь к Кришне. Чувство разлуки и чувство встречи с Кришной характеризуют разные ступени любви к Богу. Со временем эти чувства развиваются в том, кто серьезно занимается преданным служением. Высшая ступень любви к Кришне именуется према бхакти. Но чтобы достичь этой ступени, нужно выполнять правила садхана бхакти. Не следует пытаться достичь стадии према бхакти искусственным способом, без строгого следования регулирующим принципам садхана бхакти. So, very important line there in the beginning. Everybody, please remember it. И очень важная строка прозвучала в начале этого комментария. Пожалуйста, все запомните ее. You know which one I'm talking about? Вы знаете, о чем я говорю? About separation? Okay. No, the first part. The highest stage is called prema bhakti, but this is attained by executing sadhana bhakti. Высшая ступень любви называется према бхакти, но она достигается благодаря выполнению правил садхана бхакти. Very important because, you know, many people I want prema. Then they generally might start neglecting their steps, you know. И есть люди, это очень важно запомнить, потому что есть преданные, которые говорят, я хочу прему, и в погоне за этим они пропускают, перескакивают в эти важные шаги, к которым она достигается. So, very important, very nice. Это очень важно, это очень хорошо сказано и очень важно запомнить. Due course of time, it says at the end. You will get it in due course of time. You can't rush. И говорится, что в конце этого комментария говорится, что вы получите это в свое время. Нельзя как бы ускорить или торопить этот процесс.
Ratri Divase Krishna Viraha Spurana Unmadera Chesta Kare Pralapa Vachana. Day and night, Lord Chaitanya Mahaprabhu felt separation from Krishna, manifesting simple symptoms of separation. He cried and talked very inconsistently like a madman. День и ночь Господь Чайтанья Махапрабху испытывал разлуку с Кришной. В разлуке его проявлялось то в слезах, то в бессвязных, как умалишенного речах. Okay, madman. We see that word madman a lot. I think in English, mad now mostly people think, it used to call the madhouse for insane people. Now when they say mad, it usually means anger, like unmotivated anger, just crazy, mad. Раньше, когда говорили, вот madman это сумасшедший или умалишенный на английском, это раньше значило человек, который в доме для душевнобольных, а потом сейчас это значит, madman это тот, кто проявляет безудержный, ничем не мотивированный гнев. Okay. Day and night. Shri Radhada Pralapa Yaiche Udava Darshane Se Mata Unmada Pralapa Kare Ratri Dine. As Srimati Radharani talked inconsistently when she met Uddhava, so also Chaitanya Mahaprabhu relished both day and night such ecstatic love in the mood of Srimati Radharani. Когда Удава встретил Шримати Радхарани, она тоже говорила бессвязно. Погруженный в состояние Шримати Радхарани, Шри Чайтанья Махапрабху день и ночь наслаждался экстатическими речами, подобными бессвязным речам Шримати Радхарани. In this connection, one should refer to Srimati Radharani soliloquy after meeting Uddhava in the Vrindavan. Sri Chaitanya Mahaprabhu presented a similar picture of such ecstatic imaginary talking, full of jealousy and madness, symptomizing neglect by Krishna. Srimati Radharani, criticizing a bumblebee, talked just like a mad woman. Sri Chaitanya Mahaprabhu, in the last days of his pastimes, exhibited all the symptoms of such ecstasy. In this connection, one should refer to the 4th chapter of Adi-lila, verse 107 and 108. Комментарий. Автор ссылается на монолог Шримати Радхарани, который она произносит, встретив Удаву в Вриндаване. Шри Чайтанья Махапрабху являл пример таких же экстатических речей с воображаемым собеседником. Охваченная ревностью и почти потерявшая рассудок от мысли о том, что Кришна пренебрег ею, Шримати Радхарани ругала шмеля, говоря как безумная. В последние дни своих лил на земле Шри Чайтанья Махапрабху являл все признаки подобного экстаза. Описание этого состояния приводится также в стихах 107 и 108 4 главы Ади-лила. Okay. Vidyapati Jayadeva Chandidasa Gita Asvadena Ramananda Swarupa Sahita. The Lord used to read the books of Chandidas, Jayadev, and Vidyapati, relishing their songs with his confidential associates like Ramananda Roy and Srup Damodar Goswami. Господь читал книги Видьяпати, Джаядева и Чандидаса, наслаждаясь сочиненными ими песнями в обществе своих наперстников Шри Рамананды Рая и Сварупа Дамодара Госвами.
Vidyapati was a famous composer of songs about the pastimes of Radha and Krishna. He was an inhabitant of Mithila, born in a Brahmin family. It is calculated that he composed his songs during the reign of King Shiva Simha and Queen Lakshmi Devi, Lakshmi Devi, in the beginning of the 14th century of the Shaka era, almost 100 years before the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. The 12th generation of Vidyapati's descendants is still living. Vidyapati's songs about the pastimes of Lord Krishna express intense feelings of separation from Krishna, and Chaitanya Mahaprabhu relished all these songs in his ecstasy of separation from Krishna. Видяпати комментарий, прославленный поэт, автор песен о лилах Рады и Кришны. Он жил в Митхиле, происходил из семьи браманов. Установлено, что он писал свои песни во время правления царя Шивасимхи и царицы Лакшми-Деви в конце XIV века, начало XIV века эры Шакабды, почти за 100 лет до явления Чайтаньи Махапрабху. Потомки Видяпати в 12 колене живут в настоящее время. Его песни об играх Господа Кришны проникнуты глубокими чувствами разлуки с ним, и потому что Чайтанья Махапрабху наслаждался этими песнями и переживая экстаз разлуки с Кришной. Jayadev was born during the reign of Maharaj Lakshman Sen of Bengal in the 11th or 12th century of Shaka era. His father was Bojadev and his mother was Vama Devi. For many years he lived in Navadvip, then the capital of Bengal. His birthplace was in the Birbhum district in the village of Kendu Bilva. In the opinion of some authorities, however, he was born in Orissa, and others say that he was born in southern India. He passed the last days of his life in Jagannath Puri. One of his famous books is Gita Govinda, which is full of transcendental mellow feelings of separation from Krishna. The gopis felt separation from Krishna before the Ras dance, and as mentioned in Srimad Bhagavatam, and the Gita Govinda expresses such feelings. There are many commentaries on the Gita Govinda by many Vaishnavas. Джаядев родился в период правления бенгальского царя Махараджа Лакшмана Сена в XI или XII веке эры Шака. Его отца звали Боджадева, а мать Вамана Деви. Джаядева много лет прожил в Навадвипе, которая в то время была столицей Бенгалии. Местом его рождения считается деревня Кендубилва в округе Бирбум. Вместе с тем, некоторые следующие люди считают, что он родился в Орисе, другие говорят, что его родина Южная Индия. Свои последние дни Джаядев провел в Джаганнатхапуре. Одна из его книг, знаменитая Гита Говинда, исполненная трансцендентного чувства разлуки с Кришной. Согласно Шримад Бхагаватам, гопи ощущали разлуку с Кришной перед танцем раса. Именно эти чувства и описывает Гита Говинда. Многие вайшнавы писали комментарии к этому произведению. Chandidas, and Jayadev, of course, he wrote the Das Avatar. Он также написал Даша Аватара, описание 10 аватаров. So the whole story of his life is very famous. We usually hear it every year when we go to Champakahatta. That's his area where he lived. И мы эту его историю жизни слушаем ежегодно, когда в паломничестве отправляемся в место, которое называется Чампакахата. They were worshiping Radha and Krishna, and then Lord Radha and Krishna actually appeared to them. Они поклонялись Раде и Кришне, и они явились им, божества. And then they were just overwhelmed with ecstasy, and then he turned into Lord Chaitanya. Они были переполнены экстазом от этого даршана, а потом Рада Кришна приняли образ Господа Чайтаньи. And he told him to go to Jagannath Puri.
он сказал им, идите в Джаганнатхапури. And he was saying, we like it here. We don't want to go to, you know. Они сказали, ну нам тут нравится, мы не хотим идти никуда. But he previously had wanted to go to Jagannath Puri, and the king convinced him to stay there. Но ранее он хотел отправиться в Джаганнатхапури, и царь убедил его остаться там. So Lord Chaitanya said, you have to go. He said, also, Lord Jagannath wants you to come there. И также он сказал ему, что Господь Джаганнат ждет его там. So that Gita Govinda, they sing every night to put Lord Jagannath to rest. He won't take rest without it. И вот это произведение, стихи Гита Говинды, каждый вечер проигрываются, пропеваются перед Господом Джаганнатхапури, иначе он не ложится без этого спать. Okay, then there was Chandidas, born in the village of Nanura, which is also in the Birbhum district of Bengal. He's born in a Brahmin family, and it is said that he also took birth in the beginning of the 14th century Shakabda era. It has been suggested that Chandidas and Vidyapati were great friends because the writings of both expressed the transcendental feelings of separation profusely. Затем идет Чандидас, он родился в деревне Нанура, которая также находится в районе Бирбум, Бенгалии. По некоторым сведениям, он родился в семье браманов, также примерно в конце XIV века, в начале XIV века эры Шакабды. Считается, что Чандидас и Видяпати были близкими друзьями, поскольку в произведениях одного и другого с одинаковой силой выражено чувство разлуки к Кришне. The feelings of ecstasy described by Chandidas and Vidyapati were actually exhibited by Lord Chaitanya Mahāprabhu. He relished all these feelings in the role of Srimati Radharani, and his appropriate associates for this purpose were Sri Ramananda Roy, Sarup Damodar Goswami. These intimate associates of Lord Chaitanya helped the Lord very much in pastimes in which he felt like Radharani. Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments in this connection that such feelings of separation as Lord Chaitanya enjoyed from the books of Vidyapati, Chandidas, and Jayadev are especially reserved for persons like Ramananda Roy and Sarup Damodar, who were Paramahansas, men of the topmost perfection because of their advanced spiritual consciousness. Шри Чайтанья Махапрабху действительно переживал все те экстатические эмоции, которые описывал в Чандидас и Видяпати. Войдя в роль Шримати Радарани, он наслаждался этими переживаниями в присутствии тех, кто был способен понять его. Шри Рамананда Рай, Шри Сваруп Дамодар Госвами. Эти наперстники Господа Чайтаньи Махапрабху очень помогали ему в тех лилах, в которых он ощущал себя на месте Радхарани. Such topics are not to be discussed by ordinary persons imitating the activities of Lord Chaitanya Mahaprabhu. For critical students of mundane poetry and literary men without God consciousness who are after bodily sense gratification, there is no need to read such a high standard of transcendental literature. Persons who are after sense gratification should not try to imitate Raganuga devotional service. The songs of Chandidas, Vidyapati, and Jayadev describe the transcendental activities of the Supreme Personality of Godhead. Mundane reviewers of these songs simply help people in general become debauchees, and this leads only to social scandals and atheism. One should not misunderstand the pastimes of Radha and Krishna to be activities of an ordinary, mundane young boy and girl.
этой связи Бхактисиданта Сарасвати Такур поясняет, что чувство разлуки, которым Господь Махапрабху наслаждался, слушая стихи Видяпади, Чандидаса и Джаядева, доступно пониманию только таких людей, как Шри Раманандарай, Сваруб Дамодар. Оба они были парамахамсами, людьми, чье духовное сознание находилось на высшей ступени совершенства. Не следует обсуждать такие темы с обычными людьми, берущимися подражать деяниям Господа Чайтаньи Махапрабху. Тем, кто критически изучает светскую поэзию и сам занимается писательским трудом, но не обладает сознанием Бога, а стремится лишь к чувственным наслаждениям, нет никакой необходимости касаться столь возвышенных трансцендентных произведений. Люди, привязанные к чувственным наслаждениям, не должны имитировать преданное служение на уровне рагануги. Песни Чандидас, Видяпати и Джаядева описывают трансцендентное деяние Верховной Личности Бога. Светское исследование, которое пишут об этих песнях, побуждают своих читателей только к распутству, являясь причиной бесчисленных скандалов и плодя в обществе безбожия. Игры Рады и Кришны ни в коем случае нельзя считать занятиями, которым обычно предаются юноши и девушки. The mundane sexual activities of young boys and girls are most abominable. Therefore, those who are in bodily consciousness and who desire sense gratification are forbidden to indulge in discussions of the transcendental pastimes of Shri Radha and Krishna. Любовные похождения юношей и девушек могут вызвать лишь отвращение. Поэтому тем, кто пребывает в телесном сознании и желает чувственных наслаждений, запрещено увлекаться обсуждением трансцендентных игр Шри Рады и Кришны. Krishna Ravi Yoga Yata Prema Chestita Asvadiya Purna Kaila Apanavanchita. In separation from Krishna, Chaitanya Mahaprabhu relished all these ecstatic activities, and thus he fulfilled his own desires. В разлуке с Кришной Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался этими играми любви и так осуществил свои желания. Purport. In the beginning of Chaitanya-charitamrita, it is said that Lord Chaitanya appeared in order to taste the feelings of Radharani felt upon seeing Krishna. Krishna himself could not understand the ecstatic feelings of Radharani toward him. Therefore, he desired to accept the role of Radharani and therefore taste these feelings. Lord Chaitanya is Krishna with the feelings of Radharani. In other words, he is a combination of Radha and Krishna. Therefore said, Shri Krishna, Chaitanya, Radha Krishna Nahe Anya. By worshipping Chaitanya Mahaprabhu alone, one can relish the loving affairs of Radha and Krishna together. One should therefore try to understand Radha Krishna, not directly, but through Chaitanya Mahaprabhu and through his devotees. Srila Narottam Das Thakur therefore says, Rupa Raghunatha Pade Haibe Akuti Kabe Hama Bajiba Se Yugala Purite. When shall I develop a mentality of service towards Sri Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, and the other devotees of Lord Chaitanya, and thus become eligible to understand the pastimes of Sri Radha and Krishna? Комментарий. Proper hankering. Это является описанием правильного, как правильно сокрушаться. В начале читания Чаритамрита говорится, что Господь Чайтанья явился в этот мир для того, чтобы испытать чувства, которые переживает Радхарани при виде Кришны. Не будучи способным самостоятельно постичь экстатические чувства Шримати Радхарани по отношению к нему, Кришна решил войти в ее роль. Господь Чайтанья — это Кришна, который испытывает эмоции Радхарани. Иными словами, он, Рада и Кришна, слитые воедино, поэтому говорится Шри Кришна Чайтанья, Рада Кришна Нагьяния. Поклоняясь одному Шри Чайтаньи Махапрабху, можно познать вкус любовных отношений Рады и Кришны. Поэтому не следует пытаться постичь Рада и Кришну, непосредственно понять их можно только
через Шри Чайтанью Махапрабху и его спутников. И именно в связи с этим Шри Нароттам Дас Такур говорит: когда же я разовью в себе желание служить Шри Рупи Госвами, Санатане, Рагунат Дасу Госвами и другим преданным Господа Чайтаньи, чтобы стать достойным понять лила Шри Рады и Кришны. Ananta Chaitanya-lila Churo Ara Jivanana Kevarnite Pare Taha Vistara Kariya. The pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu are unlimited. How much can a small living entity elaborate upon these transcendental pastimes? Нет конца трансцендентным лилам Господа Чайтаньи Махапрабху. Как может малое живое существо описать их подробно? Sutra Kare Gane Yadi Apane Ananta Sahasra Vadane Tenho Nahi Paya Anta. If Sheshanaga Ananta personally were to make pastimes of Lord Chaitanya into sutras, even with his thousands of mouths, there's no possibility that he could find their limit. Даже если сам тысячеустный Шешанага возьмется кратко сутрами рассказывать о лилах Господа Чайтаньи, то и он не сможет описать их все. Damodara Swarupa Ada Gupta Murari Mukhya Mukhya Lila Sutre Likiyache Vichari. Devotees like Sri Sarup Damodar and Murari Gupta have recorded all these principal pastimes of Lord Chaitanya in the form of notes after deliberate consideration. Такие преданные, как Шри Сваруб Дамодар и Мурари Гупта, тщательно обдумав, оставили записи, в которых описали все главные лилы Господа Чайтаньи. Sei Anusade Liki Lila Sutra Gana Vistari Varni Achena Taha Dasa Vrindavana. The notes kept by Swarup Damodar and Murari Gupta are the basis of this book. Following these notes, I write all the pastimes of the Lord. The notes have been described elaborately by Vrindavan Das Thakur. Записи с Шри Сваруб Дамодара и Мурари Гупты легли в основу этой книги. Вслед за ними я пишу обо всех этих лилах Господа. Подробное содержание их записей было изложено Вриндаваном Дас Такуром. Chaitanya Lilada Vyasa Dasa Vrindavana Madhurya Kodiya Lila Kodila Rachana. Srila Vrindavan Das Thakur, the authorized writer of the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, is as good as Srila Vyasadeva. He has described the pastimes in such a way as to make them sweeter and sweeter. Шрила Вриндаван Дас Такур, признанный биограф Шри Чайтаньи Махапрабху, равен Шриле Вьясадеве. Его изложение лилы Господа становится все более сладостным. Granta Vistara Baye Shaila Yeye Stana Se Stani Kichu Kari Bhavakyana. Being afraid of this book's becoming too voluminous, he left some places without vivid descriptions. I shall try to fill those places as much as possible. Опасаясь, что книга станет непомерной большой, в некоторых местах он опустил детали. Я попытаюсь, насколько возможно, восполнить эти пробелы. Jai. Prabhuda Lilamrita Teno Kaila Asvadana Tanra Bhukta Shesha Kichu Koriya Charvana. The transcendental pastimes of Lord Chaitanya have actually been relished by Sri Vrindavan Das Thakur. I am simply trying to chew the remnants of food left by him.
Шила Вриндаван Дас Такур по-настоящему познал вкус трансцендентных лик Господа Чайтаньи. Я же лишь пытаюсь жевать объедки с его стола. Adi-lila sutra likhi shuna bhaktagana sankshepe likhiye samyak nayaya likana. My dear devotees of Lord Chaitanya, let me now write a synopsis of the Adi-lila. I write of these pastimes in brief because it is not possible to describe them in full. Дорогие преданные Господа Чайтаньи, позвольте мне кратко изложить содержание Ади-лилы. Я опишу эти лилы очень коротко, поскольку описать их во всех подробностях невозможно. Kona Vancha Purana Lagi Vrajendra Kumara Avatirna Haite Mane Karilava Chara. To fulfill a particular desire within his mind, Lord Krishna Vrajendra Kumar decided to descend to this planet after mature contemplation. Желая осуществить заветное желание, возникшее в его уме, Господь Кришна Враджендра Кумар, поразмыслив, решил снова прийти на эту планету. Age avatarila ye guru parivara sankshepe kahiye kaha nayaya vistara. Lord Krishna therefore first allowed his family of superiors to descend to the earth. I shall try to describe them in brief because it is not possible to describe it fully. Сначала Господь Кришна послал на землю членов своей семьи и всех, кого он почитает старшими. Я попытаюсь рассказать о них очень коротко, так как описать их полностью невозможно. Shri Sachi Jagannatha Shri Madhava Puri Keshava Bharatiyara Shri Ishvara Puri Advaita Acharya Ara Pandit Shrivas Acharya Ratna Vijayanidhi Thakur Haridas. Before appearing as Lord Chaitanya, Krishna requested these devotees to precede him: Shri Sachi Devi, Jagannath Mishra, Madhavendra Puri, Keshava Bharati, Ishwar Puri, Advaita Acharya, Srivas Pandit, Acharya Ratna Vijayanidhi, and Thakur Haridas. Перед тем, как прийти в образе Господа Чайтаньи, Шри Кришна попросил воплотиться на земле следующих преданных: Шри Сачидеви, Джаганатха Мишу, Мадавендра Пури, Кешава Бхарати, Ишвара Пури, Адвайту Ачарью, Шривас Пандита, Ачарья Ратну, Видянитхи и Такур Харидаса. Shrihata Nivasi Shri Upendra Mishra Nama Vaishnava Pandita Dani Sadguna Pradana. There was also Sri Upendra Mishra, resident of the district of Shrihata. He was a great devotee of Lord Vishnu, a great scholar, a rich man, and a reservoir of all good qualities. Среди них был также Шри Упендра Мишра, живший неподалеку от Шрихаты. Он был великим преданным Господа Вишну, был учен, богат и украшен всеми добродетелями. Upendra Mishra is described in Gonadeshtapika as a Gopal named Parjanya. The same personality who was formerly the grandfather of Lord Krishna appeared as Upendra Mishra in Srihata and begot 7 sons. He was a resident of Dhaka Dakshinagram in the district of Srihata. There are still many residents in that part of the country who introduce themselves as belonging to the Mishra family of Chaitanya Mahāprabhu. Комментарий. Горгана Даждипики отождествляет
Упендру и Мишру с Гопалой по имени Парджанья. Тот, кто в прошлом был дедом Господа Кришны, явился в образе Упендры Мишры и зачал 7 сыновей. Он жил в деревне Дака-Дакшна-Грама в округе Шрихата. В той части страны до сих пор живет немало людей, причисляющих себя к потомкам рода Мишры, которым принадлежал Чайтанья Махапрабху. Sapta Mishra Tanra Putra, Sapta Rishi Swara, Kamsari Paramananda Padmanabha Sarveshwara, Jagannatha Janardan Trilokyanatha, Nadiyate Ganga Vasa Kaila Jagannatha. Upendra Mishra had 7 sons who were all saintly and most influential. Kamsari, Paramananda, Padmanabha, Sarveshwara, Jagannath, Janardan, and Trilokanath. Jagannath Mishra, the 5th son, decided to reside in the bank of the Ganges at Nadia. У Пендра Мишры было 7 добродетельных сыновей, имевших большое влияние на окружающих. Камсари, Парамананда, Падманабха, Сарвешвара, Джаганатха, Джанардана и Трайлокьянатха. Джаганатха Мишры, 5-й сын, поселился на берегу Ганги. The 5th son decided to, Jagannath Mishra, the 5th son, decided, okay, Jagannath Mishra Vara Padvavi Purandara Nanda Vasudeva Rupa Sadguna Sagara. Jagannath Mishra was designated as Purandara, exactly like Nanda Maharaj and Vasudeva. He was an ocean of all good qualities. Джаганатха Мишру называли также Пурандарой. Подобно Махараджи Нанди и Васудеве, он был океаном всех добродетелей. Tanra Patni Sachi Nama Pati Vrata Sati Yanra Pita Nilambara Nama Chakravarti. His wife, Srimati Sachi Devi, was a chaste woman, highly devoted to her husband. Sachi Devi's father's name was Nilambara and his surname was Chakravarti. Его супруга Шримати Сачидеви была целомудренной женщиной, преданной своему мужу. Отцом Сачидеви был Ниламбара, носивший родовое имя Чакравати. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhasha, in the Gonadeshtapika, it is mentioned that Nilambara Chakravarti was formerly Garga Muni. Some of the family descendants of Nilambara Chakravarti still live in the village of the name of Magdoba in the district of Faridpur in Bangladesh. His nephew was Jagannath Chakravarti, who was also known as Mamu Thakur, who became a disciple of Pandit Goswami and stayed at Jagannath Puri as the priest of the Tota Gopinath. Nilambara Chakravarti lived at Navadvip in the neighborhood of Bela Pukuria. This fact is mentioned in this book, Prema Vilas. Because he lived near the house of the Kaji was also considered one of the material uncles of Lord Chaitanya Mahaprabhu. The Kaji used to address Nilambar Chakravarti as Kaka, or uncle. Which verse is this? My numbers skip. Number 16. Oh, 1 second. Комментарий. В Анубхаше Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур пишет, в Горгана-Дашдипике упоминается о том, что в прошлом воплощении Ламбар Чакравати был Гаргой Муни. В настоящее время некоторые потомки Ниламбара Чакравати живут в деревне Магдоба, которая находится в районе Фаридпура в Бангладеше. Его племянником был Джаганатха Чакравати,
известный также под именем Мама Такур, который стал учеником Пандита Госвами и был священнослужителем в храме Тота Гопинат в Гаганатхапуре. Ниламбар Чакравати жил в Навадвипе в селении Билавукурия. Об этом сообщается в книге Према Виласа. Поскольку он жил рядом с домом Кази, тот также считается одним из его дядьев, Господа Чайтаньи Махапрабху по материнской линии. Кази называл Ниламбара Чакравати дядей. Достоверно установлено, что дом Кази находился в селении под названием Вамана Пукур, поскольку там находится и находится его гробница. Таким образом, Билапукурия – это старое название селения Вамана Пукур, и это подтверждает археологические свидетельства. Did you read the whole thing? I didn't read the last little bit, so I'll just fill in. One cannot separate the residence of Kaji from Vamanapukur because the tomb of the Kazi is still existing there. Formerly, the place was known as Bela Pukuria and is now called Vamanapukura. It has been ascertained by archaeological evidence. Radha Deshe Janmila Takura Nichananda Gangadasa Pandit Gupta Murari Mukunda. In Radha Desh, a part of Bengal where the Ganges was not visible, Nityananda Prabhu, Gangadas Pandit, Murari Gupta, and Mukunda took birth. В Рададеше, той части Бенгалии, которая лежит на стороне от Ганги, появился на свет Нитянанда Прабху, Гангадас Пандит, Мурари Гупта и Мукунда. Here, Radhadesh refers to the village of the name Ekachakra in the district of Birbhum, next to Burdwan. After the Burdwan Railway, there is another branch which is called the Loop Line of the Eastern Railway, and there is a railway station of the name Malarapura. 8 miles east of this railway station, Ekachakra village is still situated. Ekachakra village extends north and south for an area of about 8 miles. Other villages, namely Virchandrapur and Virbhadrapur, are situated within the area of the village of Ekachakra. And under the holy name of Virbhadra Goswami, these places are renowned as Virchandrapur and Virbhadrapur. Комментарий. В данном стихе под словом Рададеш подразумевается деревня Эка-Чакра, расположенная в округе Бирбум, недалеко от Бурдвана. От столицы Бурдван берет начало ветка восточной железной дороги, которая называется Луп-Лайн. На ней находится станция Маларапур. Эка-Чакра расположена в 12 километрах к востоку от этой станции, сама растянулась с юга на север почти на 12 километров. На территории Эка-Чакры также находится деревня Вирачандрапур и Вирабадрапур, названные так в честь Вирабадры Госвами. In the Bengali year 1331, AD 1924, a thunderbolt struck the temple of Ekachakra Gram. Therefore, the temple now is broken. Before this, there was no such accidents in that quarter. Within the temple, there is a deity of Krishna established by Nityananda Prabhu. The name of the deity is Bankim Roy, or Bankaram. В 1924 году или 1331 году по бенгальскому летоисчислению в храме Экачакра Грамы ударила молния, и теперь он находится в сильном поврежденном состоянии. Ранее такого никогда не случалось в этом районе. В храме находятся божества Шри Кришна, установленные Шри Нитянандой Прабху. Имя божеств Банкима Рай или Банка Рай. Справа от Банкима Рая стоит божество Джановое, а слева божество Шримати Радхарани. It's a very wonderful place to visit. Замечательное место, чтобы его Because посетить. Nityananda grew up there. So,
Нитянанда там вырос. And also the Pandavas lived there when they were hiding. И Not during также the actual exile, but when they ran away from the house burning down, then they were living in that village as brahmanas. So it's И в very этой, в этой деревне жили также 5 пандавов, когда они сбежали, когда не изгнание было, а когда они сбежали из палящего дома, они жили там в роли браманов. On the eastern side of the temple is a ghat known as Kadamba Kandi on the bank of the river called Yamuna. It is said that the deity of Banking Roy was floating in the water and Nityananda picked him up and then installed him in the temple. Thereafter, in a place known as Badapura, in the village of Virchandapur, about half a mile west, in a place underneath a neem tree, Srimati Radharani was found. For this reason, the Radharani of Bankim Roy was known as Badapur Takarani, the mistress of Badapur. On another throne, on the right side of Bankim Roy, is the deity of Yogamaya. По словам служителей этого храма, божество Джанова было установлено справа от Банким-рая, поскольку Господь Нитянанда вошел в тело Банким-рая. Позже в храме было установлено еще несколько божеств. На другом троне находится божество Муралидара и Рада Мадава, на третьем божество Маномахана Вриндаван Чандры, гор Нитай. Но только божество Банким-рая было установлено самим Нитянандой. К востоку от храма на берегу реки по имени Ямуна находится гат под названием Кадамба Канди. Рассказывает, что божество Банким-рая приплыло сюда по воде, и что сам Господь Нитянанда Прабху подобрал его и установил в храме. Позже в месте под названием Бадапур в деревне Верчандрапур, находящейся примерно в километре к западу под деревом Нима, было найдено божество Шримати Радарани. Она была установлена рядом с Банким-раем и получила имя Бадапурера. I'll be gone a couple minutes. Окей. На другом троне справа от Банким-рая находится Мурти Йогамайи. Махарадж сейчас вернется. Temple and temple corridor rest on a high plinth, and on the concrete structure in front of the temple is a kirtan hall. It is also said that on the northern side of the temple there is a deity of Lord Shiva named Bandishwara, and the father of Nityananda Prabhu, Hadai Pandit, used to worship that deity. At present, however, the Bandishwara deity is missing, and in his place the Jagannath Swami deity has been installed. Lord Nityananda Prabhu did not factually construct any temples. The temple was constructed at the time of Veerbhadra Prabhu, that's the son of Lord Nityananda. In the Bengali year 1298 or 1891, a brahmachari of the name Shivananda Swami repaired the temple, for it had been dilapidated. Сам храм и храмовая галерея опираются на высокий цоколь, а впереди на бетонном фундаменте выстроен зал для киртанов. Известно также, что раньше в северной части храма находилось божество Господа Шивы по имени Бхандишвара, которому поклонялся Хадай Пандит, отец Нитянанда Прабху. Однако в настоящее время божество Бхандишвара отсутствует, на его месте установлено Джаганнат Свами. Господь Нитянанда Прабху не построил ни одного храма. Сохранившийся до наших дней храм был построен во время Вирабхадры Прабху в 1891 году или в 1298 по бенгальскому летоисчислению. Брамачари Шивананда Свами отремонтировал этот храм, который к тому времени значительно обветшал. Now, some rich people are building a lot of new temples around there, but ISKCON's temple is very, very beautiful with a wonderful museum of all Lord Nityananda's pastimes, Diorama Museum. Сейчас много богатых людей там в округе строят свои много храмов, но при этом храм ИСККОН, который находится там, он очень аккуратный, красивый, и там до сих пор есть красивый музей,
с диорамами о всех лилах Господа Нитянанды. It's definitely a really transcendental place. Это однозначно очень трансцендентное место. So there's a very small river there, and they say it's the Jamuna. Там есть очень маленькая речушка, говорят, это Ямуна. And there was one sadhu there, he came from Vrindavan, and he was bathing in that river, and he lost his walking stick. Там был один саду, который пришел из Вриндавана, он мылся в ней и потерял свою трость. And but then later, when he was back in Vrindavan, he was bathing in the Jamuna. Но позднее, когда он вернулся во Вриндаван и принимал омовение в Ямуне во Вриндаване, And he stepped on something or something there. и в воде он на что-то наступил. And it was his same walking stick that he lost at Ekachakra. So Это- then he believed it. И это была его же трость, которую он потерял там. И тогда он поверил, что это та же Ямуна протекает там. In this temple, there's an arrangement to offer food to the deity on the basis of 17 seers, about 34 pounds of rice and necessary vegetables. The present priestly order of the temple belonged to the family of Gopijana Balavananda, one of the branches of Nityananda Prabhu. There is a land settlement in the name of the temple, and income from this land finances the expenditures of the temple. There are 3 parties of priestly Goswamis who take charge of the temple, one after another. A few steps from the temple is a place known as Vishramatala, where it is said that Nityananda Prabhu in his childhood used to enjoy sporting with his boyfriends by enacting the Rasa-lila and various other pastimes of Vrindavan. В храме заведено каждый день преподносить божеству примерно 15 килограмм риса и овощных блюд. Нынешние служители храма принадлежат потомкам Гопиджана Валабхананды, одной из ветвей, идущих от Нитянанда Прабху. Храму принадлежит участок земли, доход с которого поступает на содержание храма. Делами храма посменно управляют 3 группы служителей Госвами. В нескольких шагах от храма есть место под названием Вишрамтал, где по рассказам Нитянанда Прабху ребенком забавлялся вместе со своими друзьями, разыгрывая раса-лилу и другие вриндаванские лилы Господа Кришны. Near the temple is a place named Imli Tala, which is so named because of a big tamarind tree there. According to the party named the Nadadi Sampradaya, Veerbhadra Prabhu, with the assistance of 1,200 Nedas, Buddhist monks, dug a great lake in the name of Sweta Ganga. Outside the temple are tombs of the Goswamis, and there's a small river known as the Modeshwara, which is called the water of Yamuna. Within half a mile of this small river is the birthplace of Nityananda Prabhu. It appears that there was a big kirtan hall in front of the temple. Later it became dilapidated. Недалеко от храма находится место Инвиталь, название которого происходит от растущего там большого тамариндового дерева. По мнению членов религиозной группы под названием Нидади Сампрадая, Вирабхадра Прабху с помощью 1200 ее последователей буддийских монахов выкопал в том месте большой пруд под названием Швета-ганга. Перед храмом находится усыпальница служителей храма Госвами, а также протекает речка Модешвара, вода в которой считается неотличной от Ямуны. В километре от этой речки расположено место рождения Шри Нитянанда Прабху. It is now covered by banyan trees. Later on, the temple was constructed within which Gaur Nityananda deities are existing. The temple was constructed by the late Prasanna Kumar Karaparma. A tablet was installed in his memory in the Bengali year 1323 or AD 1916 in the month of Vaishakha, April, May. The place where Nityananda Prabhu appeared is called Garbha Basa. There is an allotment of about 43 bighas,
of land to continue the worship of the temple there. The Maharaja of Dinajapur donated 20 bighas of land, about 6.5 acres, in this connection. It is said that near the place known as Garbhavasa, Adai Pandit constructed a primary school. The priest of this place, listed in the genealogical table, were as follows: Raghavacharya Chandra, Jagadananda Das, Krishna Das, Nityananda Das, Ram Das, Vrajamohan Das, Kanai Das, Gaurade Das, Shivananda Das, and Haridas Krishna Das belonged to the Chidiya Kunja of Vrindavan. The date of his disappearance is Krishna Janmastami. Chidiya Kunja is a place now managed by the Goswamis of Sringar Ghat in Vrindavan. They are also known as belonging to the Nityananda family, most probably on the basis of their relationship with Krishna Das. Судя по всему, раньше перед храмом был большой зал для киртанов, но со временем он разрушился. Сейчас его скрывают побеги баньяновых деревьев. Не так давно в Качакра-граме был возведен храм для божеств гор Нитянанды. Этот храм построен на средства некого Прасана Кумара Карафармы в 1916 году или 1323 по бенгальскому летоисчислению в месяце Вайшака, апрель-май. В его честь в храме была установлена памятная доска. Место явления Нитянанда Прабху называется Гарбхаваса. Поклонение в находящемся там храме поддерживается за счет выделенного ему участка земли площадью примерно 5,5 гектаров. Для этих целей Махарадж Джинджапура пожертвовал еще 2,5 гектара. Согласно сохранившимся источникам, Хадай Пандит открыл поблизости Гарбадаса школу и учил в ней детей. До наших дней дошло также генеалогическое дерево священнослужителя этого храма. И так оно звучит: Шри Рагавачандра, Джагананда Дас, Кришна Дас, Нитянанда Дас, Рамдас, Браджмохан Дас, Канай Дас, Гора Дас, Шивананда Дас, Харидас, Кришна Дас принадлежал к Чидия Кунджи во Вриндаване. Его уход из этого мира пришелся на день Кришны Джанмаштами. Чидия Кунджи — место, которое в настоящее время находится под ведомством Госвами из Шрингар-Гата во Вриндаване. Они считаются потомками Нитянанды, и вероятнее всего по причине их родства с Кришнадасом. Near Garbhavasa is a place called Bakulatala, where Nityananda Prabhu and his boyfriends used to take part in sporting activities known as Jala Japeta. There is a bakula tree there that is wonderful because all of its branches and sub-branches look like the hoods of serpents. It has been suggested that by the desire of Nityananda Prabhu, Anantadev manifested himself in that way. The tree is very old. It is said that formerly it had 2 trunks. Later on, when the playmates of Nityananda Prabhu felt inconvenience from jumping from the branches of one tree to those of another, Nityananda Prabhu, by his mercy, merged the 2 trunks into one. Недалеко от Гарбхавасы находится место Бакулатала, где Шри Нитянанда Прабху и его друзья играли в игры под названием Джала Джапета. Там растет дерево бакулы, его ветви похожи на капюшон змей. Считается, что по желанию Нитянанды Прабху в образе этого дерева появился Анантадева. Дерево очень старое. Говорят, что прежде у него был двойной ствол, но позже, когда товарищам по играм Нитянанды стало неудобно прыгать с ветви одного ствола на другой, Нитянанда Прабху милостиво соединил 2 ствола в один. Another place nearby is named Hantagada. It is said that Lord Nityananda Prabhu brought all the holy places there. Therefore, the people of the surrounding villages go there instead of to the Ganges to take bath. It is named Hantugada because Nityananda Prabhu used to perform the Dadi Chida festival by distributing ship rice with yogurt, prasadam there, and he took the prasadam kneeling down. In sanctified lake
in this place is always full of water throughout the year. A great fair is held during Goshtastami. And there's another big fair on the birthday of Nityananda Prabhu. In the Godadishtapika, it is described that Halayuda, Baladev, Vishwarupa, and Sankarshan appeared as Nityananda Avaduta. Другое место, расположенное неподалеку, носит название Хантугада. Говорят, что Господь Нитянанда Прабху перенес сюда все святые реки и водоемы. Поэтому жители окрестных деревень, вместо того, чтобы ходить на Гангу, поднимают омовение здесь. Это место называют так, потому что Шрила Нитянанда Прабху проводил здесь праздник Дади Чида, на котором всех угощал рисовыми хлопьями с йогуртами, и сам он принимал просад, стоя на коленях. Находящееся там священное озеро круглый год наполнено водой. В день Гоштхаштами, в день явления Нитянанда Прабху, здесь устраиваются большие ярмарки. В Гордоне Дождипике говорится, что в образе Нитянанда Авадуты одновременно явился Халаюда Баладева, Вишварупа и Санкаршана. Asankhya Bhaktara Karana Karaila Avatara Sheshe Avatirna Haila Rajendra Kumara. Lord Krishna, Rajendra Kumar, first caused countless devotees to appear, and at last he appeared himself. Господь Кришна, Раджендра Купар, сначала послал в этот мир своих бесчисленных преданных, в конце концов явился сам. Prabhuda Avirbhava Purve Yata Vaishnavagana Advaita Charyadastane Korena Gamana. Before the appearance of Lord Chaitanya Mahāprabhu, all the devotees of Navadvip used to gather in the house of Advaita Acharya. До того, как явился Господь Чайтанья Махапрабху, все преданные Навадвипы собирались дома у Адвайта Ачарьи. Gita Bhagavata Kaye Acharya Gosani Jnana Karma Nindikare Bhaktirabhadai. In the meetings of the Vaishnavas, Advaita Acharya used to recite the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, decrying the paths of philosophical speculation and fruitive activity in establishing the super excellence of devotional service. На этих встречах Адвайта Ачарья читал Бхагавад-гиту Шримад Бхагаватам, доказывая, что пути умозрительного философствования и деятельности иных плодов бесполезны, и что много выше их путь преданного служения. Sarva Shastri Kahe Krishna Bhaktira Vakyana. Jnana Yoga Tapo Dharma Nahi Mane Ana. In all the revealed scriptures of Vedic literature, devotional service to Lord Krishna is explained throughout. Therefore, devotees of Lord Krishna do not recognize the process of philosophical speculation, mystic yoga, unnecessary austerity, and so-called religious rituals. They do not accept any process but devotional service.
Все ведические священные писания говорят о пути преданного служения Господу Кришне, поэтому преданные Господа Кришны отвергают путь умозрительного философствования, мистической йоги, ненужной аскезы и религиозных ритуалов. Our Krishna conscious movement follows this principle. We do not recognize any method for spiritualization other than Krishna consciousness, devotional service. Sometimes we are criticized by groups following Jnana, Yoga, Tapas, or Dharma, but fortunately we are unable to make any compromises with them. We simply stand on the platform of devotional service and preach the same principles all over the world. В нашем движении сознания Кришны следует именно этому принципу. Мы не признаем никаких других методов духовного самопознания, помимо метода сознания Кришны или преданного служения. Иногда приверженцы пути гьяны, йоги, тапаса или дхармы критикуют нас, но, к нашему счастью, мы не можем пойти на компромисс с ними. Мы твердо остаемся на позициях преданного служения, проповедуем этот принцип по всему миру. Tanra Sange Anandakari Vaishnavaragana Krishna Kata Krishna Puja Nama Sankirtana. In the house of Advaitacharya, all the Vaishnavas took pleasure in always talking of Krishna, always worshiping Krishna, and always chanting Hare Krishna Mahamantra. В доме Адвайтачари Вайшнавы наслаждались нескончаемыми беседами о Кришне, поклоняясь Кришне и пели Махамантру Харе Кришна. On these principles only does the Krishna conscious movement go on. We have no business other than to talk of Krishna, worship Krishna, and chant the Hare Krishna Maha Mantra. Только на основе этих принципов живет и развивается движение сознания Кришны. У нас нет иных обязанностей, помимо бесед о Кришне, поклонения Кришне и пения Махамантра Харе Кришна. Sure. Let's do it. Kintu sarva loka deki Krishna bahirmukha ishaye nimagna loka deki paya dukkha. But Advaitacharya Prabhu felt pain to see all the people without Krishna consciousness simply merging in material sense enjoyment. Однако Адвайтачарья чувствовал боль, видя, что без сознания Кришны люди все глубже погрязают в материальных чувственных наслаждениях. A bona fide devotee, of Lord Krishna is always pained to see the fallen condition of the whole world. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say, there is no scarcity of anything in this world. The only scarcity is of Krishna consciousness. This is the vision of all pure devotees. Because of this lack of Krishna consciousness in human society, people are suffering terribly, being merged in an ocean of nescience and sense gratification. A devotee onlooker is very much aggrieved to see such a situation in this world. Истинный преданный Господа Кришны всегда испытывает боль, видя, в каком состоянии находится мир. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур часто говорил, в этом мире нет недостатка ни в чем, кроме сознания Кришны. Так видят мир все чистые преданные из-за того, что человеческому обществу недостает сознания Кришны.
Люди, погрузившиеся в океан невежества и чувственных наслаждений, испытывают ужасные муки, и преданный не может не оскорбеть, наблюдая такое положение вещей в мире. Lokara nistara hetu karina chintana. Kemate saba lokara habe tarana. Seeing the condition of the world, began to think seriously of how all these people could be delivered from the clutches of Maya. Ой. Видя, в каком состоянии находится мир, он глубоко задумался над тем, что могло бы освободить людей из рабства Майи. All right, so it's that was very easy today, very exciting. Очень легко сегодня читалось все. Time flew right by. Время пролетело. Thank everybody very much for coming again and again. Вы приходите вновь и вновь. And I pray we all get the effects that are promised here, that we're listening attentively with faith, and every one of you will be super empowered to inspire people to surrender to Krishna. Chant the whole, at least chant, just chanting the holy name means surrender to Krishna. So. Я молюсь, чтобы мы все, кто внимательно слушает, получили те блага, которые обещаются тут для тех, кто внимательно будет слушать. И, по крайней мере, чтобы мы стали уполномоченными или чтобы мы повторяли святые имена, потому что повторять святые имена — это значит предаться. So, I think everybody's wonderful. Я думаю, что все замечательно. Okay, so this Mataji's name Padmavati Dasi. She's just so many fortunate people.com. Just asking all these people to read the Maha Mantra, they all become ecstatic. Of course, maybe a few don't, but she only shows the good ones. But it's a very good way to enliven other devotees. И это Матаджа, которую я рассказываю, из Падмавати, это проект Fortunate People. Наверняка не все в экстазе сниматься и воспевать, но она показывает только тех, кто позитивно к этому относится, и это однозначно вдохновляет многих. Okay, thank you all again very much. Everybody, microphone. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga. Gauranga. Спасибо всем.